lumayan baik, lumayan indah, nyaman. Tapi hari ini hari Sabtu tanggal 27 bulan November ini kelihatan agak sepi pengunjungnya nih. Mungkin karena hawa, mungkin yang mau turun hujan, yang mungkin orang-orang kurang berkunjung ke sini. Mari kita turun untuk melihat keindahan terjun sama kolam yang ada di bawah Babak Pelangi ini. Ayo guys. Apa dinginnya dan segarnya air terjun di Babak Pelangi. Yes, go! Selamat datang di terjun Babak Pelangi yang hawanya indah. Dan kita akan segera turun menuju terjun yang ada kolamnya juga, kolam anak sama kolam dewasa. Dan akan keindahan kolam sama terjunnya ini lumayan. Sama ada taman-taman di sebelah saya, sebelah kanan saya, sebelah kiri saya telah dibikin taman yang indah, bisa buat selfie-selfie, juga foto bareng sama keluarga atau pasangannya. Ya, mari kita turun. Disinilah terjun Babak Pelangi yang akan kita segera untuk bersegera ke sana.
Yan. Mantap coy, kopi hangat, berberepuk. Sambil kita nikmati indahnya terjun Babak Pelangi. Yo, Panas sambu. pedas dong ada. Makan-makan. Ayo makan.